this is just to spread some awareness in the community. This is something from SPARSH's side that we wanted to show in RR Nagar. So this maintenance is going to be with our hospital. ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ RR ನಗರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ RR ನಗರ ಅನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. One is that we have improved this. We are going to maintain this road divider all the way from RR Nagar gate to Swachh 3 kilometers. Where we want to be contributing to the cleanliness and maintenance of our environment outside the hospital. Cleanliness has always been associated with health, and health is always associated with cleanliness. To be a clean community is a matter of pride, and it is a sign of a good health to the community. We should always keep our community clean before our houses and houses before ourselves. ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ RR ನಗರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ಅನ್ನ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಡಿವೈಡರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಗ್ರೀನರೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Thank you all for being part of this initiative. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Keep your city clean. Thank you. Thank you. Thank you. RR ನಗರ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ. Keep our city clean. Thank you. Thank you very much.